Dear General Secretary, dear President of Attica, dear member of the Board of the University of West Attica, dear colleagues, guests, friends, on behalf of the conference chairs of the University and the University of West Attica, it is truly a pleasure to welcome you to the HA 2025, the Emerging Tech Conference on Artificial Intelligence. It's wonderful to see you here, researchers, engineers, entrepreneurs, and students, sharing the same passion for knowledge, innovation, and technology. University of West Attica was established recently and is one of the largest universities in the country in terms of enrolled students, with more than 50,000 students. The recently established Faculty of Engineering has given new momentum to the university and has significantly raised expectations for graduates specialized in semiconductor and circuit-related technologies. In this context, UNIVA is proud to be part of the HEC consortium. Through this partnership, UNIVA contributes its broad interdepartmental and interdisciplinary research and development expertise to help ensure the success of the initiative. This year, we celebrate the 4th edition of HA. HA has become a dynamic space where ideas flow freely, where collaborations begin, and where the future is shaped through dialogue and creativity. This year's theme captures a powerful movement we see across Europe, a movement built on collaboration, expertise, and vision for a more resilient and innovative future. We are especially proud to host this event here in the ancient Olive Grove campus, a place that connects deep history with forward-looking research. For us at UNIVA, HA is more than a conference, an opportunity to connect, collaborate, and be inspired. Over the next few days, you will hear from remarkable speakers, explore exciting new research, and meet people who are shaping the technology of tomorrow. I encourage you to take full advantage of this gathering, to listen, to share, and to engage, ask questions, start conversations, and maybe even spark the beginning of new collaborations. Before I close, I'd like to express our warm thanks to my conference co-chair, Gregory DOUMENIS, the program chairs, Dimitrios, SOUDRIS, and CHRYSOS, Attica, for trusting us in hosting the conference, NKUA, NTUA, of course, the HA volunteers, thank you very much, the Red Cross ladies for being here, all our partners and sponsors for their invaluable support. Lastly, I extend my gratitude to the university administration, particularly to Professor Cleo SGOUROPOULOU, member of the University Council, representing the Faculty of Engineering, for her leadership and vision, which continue to inspire our university's commitment to innovation and excellence. So once again, welcome to HA, welcome to UNIVA, welcome to Athens. Thank you very much. Dear General Secretary, dear organizers, chairs of the conference, distinguished speakers and participants, colleagues from academia, industry and government, ladies and gentlemen. It is our great honor and distinct pleasure to welcome you to the Emerging Tech Conference on Edge Intelligence, Greece's premier forum for cutting-edge developments in artificial intelligence, edge computing and intelligent systems. This year's conference takes place here at the University of West Attica, at the Conference Center of ancient Olive Grove campus, a location rich in history and increasingly in technology innovation. We're especially proud to host this conference at a pivotal moment in our institutional evolution, marked by the recent establishment of our Faculty of Engineering, which consolidates and strengthens University of West Attica's commitment to innovation, research, and societal impact. Co-organized by Attica,
National Kapodistrian University of Athens, National Technical University of Athens, and University of West Attica, the conference has rapidly emerged as a focal point for academic excellence and industry collaboration in Greece and beyond. It offers a rigorous yet forward-looking platform that bridges foundational research with real-world applications, a space where ideas move quickly from lab to the marketplace. The central theme of this year's edition undercovers our collective responsibility to contribute to Europe's digital sovereignty. From next-generation semiconductors and AI accelerators to resilient energy systems and intelligent devices, the topics explored over the next 2 days are the heart of the European innovation agenda. Here at University of West Attica, we view this convergence of technology not only as an academic opportunity, but as a national and European imperative. This is why we have invested in building one of the most dynamic infrastructures for applied research and innovation in the region, the UNIWA AI Innovation Hub. This initiative bridges together interdisciplinary expertise, advanced computational resources, and strong partnerships with the public sector, startups, and industry actors. It serves as a living lab for AI, edge intelligence, and data-driven public services, and as a catalyst for strengthening Greece's digital and industrial resilience. In this context, University of West Attica is proud also to participate in the European Digital Innovation Hub, GRDG GovInnoHub, a national flagship coordinated by the Greek Research and Technology Network, aiming to accelerate digital transformation in the public sector through AI, advanced digital technologies, and open innovation models. Through the collaboration, we contribute to hands-on experimentation, policy innovation, and training programs that support smart, citizen-centric public services and boost the capacities of Greek regions and institutions in adopting emerging technologies. These efforts reflect a broader strategic alignment, building a robust innovation ecosystem that bridges research, public governance, and industry. And this is exactly the spirit we hope to nurture through this conference and here at HA 2025. In closing, I would like to warmly thank HETIA and fellow co-organization institutions, National Kapodistrian University of Athens and National Technical University of Athens, and of course, our dedicated teams here at University of West Attica who made this conference possible. So let us take the opportunity to learn, connect, challenge assumptions, and imagine futures together. Thank you, and all the best for HA 2025. So, good morning to everyone. On behalf of HETIA BOD, I would like to welcome you on the 4th edition of the Emerging Tech Conference. It's taking place for the first time in the Attica region, co-organized by HETIA, University of Athens, National Technical University of Athens, and of course, our hosts for today, the University of West Attica. This year edition of Emerging Tech is organized under the framework of the Hellenic Chips Competence Project, which is funded by the European Union and the Greek government. The series of Emerging Tech conferences is a HETIA initiative started back in 2022 when we organized the first event in Patras with a local university.
Next year we went to Thessaloniki, and last year we went to Volos, and this year we are first time in Attica, and we are very happy to be here and organizing this event with these three universities. The scope of the conference is to bring together academia and industry, which is very important. Both parties, industry and academia, to present their research activities, the results. But what is equally important, and it's maybe the major difference with other conferences, is that we have also integrated a career day, because the scope here is graduates and the students to be connected with the high-tech ecosystem of here in Greece. So this is also very important. As a Hetia, we have this initiative, and the plan is to have this annual conference with a different university across Greece, because we have to connect all the dots. As Hetia, we started back in 2005. Actually, we have the 20-year anniversary this year. And we are still the main activity trying to connect the high-tech system of Greece. We have more than 90 members, both companies and RTOs and academia. All of them are active in the area of semiconductors, chips, embedded systems, AI, ML, platforms, what with one name we can call emerging technologies or digital technologies. All these members employ more than 3,000 engineers here in Greece. The turnover of this ecosystem is more than 1 billion. 60% of this is from exports. So you can understand how important is this ecosystem. Actually, the strongest node is here in Athens, so we are very happy to have HA this year. Now, the main scope of Hetia is to do whatever possible to allow the local ecosystem to grow. Towards this direction, before 2 or 3 years, we took the initiative to try and organize the local ecosystem around semiconductors. And following an open call from Chips JU, last year we submitted a proposal which was accepted. And this year we are very happy to announce that the Hellenic Chips Competence Center was launched on June. This is actually a gathering of all the local semiconductor ecosystem, Hetia from one side to represent industry, and all the major RTOs and universities are also members of the HCCC. Of course, all the universities here, the University of West Attica, the National Technical University, and the University of Athens are founding members of HCCC. Now, the main scope of HCCC is what we can say in simple words, connect the dots. What are the dots? The dots are pretty much the companies active here in Greece in the deep tech ecosystem. And from the other side is academia and RTO. Although the last years this link is improved, we have still a lot of things to do. So it's really fundamental to try and connect local industry with academia. This is the main reason for having the Emerging Tech Conference, and this is actually trying to address this challenge. Another equally important challenge that also HCCC should address is the talent. Recent analysis showed that in order for the local ecosystem to grow, we need hundreds or even thousands of engineers around semiconductor. And we don't have this talent. So again, by having the conference here and having the career day, what we are trying to do is to bridge the gap between students and graduates with local industries. It's really important to understand the students, what the companies located here in Greece are asking for and looking for, and this is why we are doing the conference. Now, the conference, during these 2 days, we are going to have, I believe, more than 30 presentations, oral
and posters. We are going to have panels, really exciting keynote speeches. Main topic besides the chips will be also energy. And it's really exciting, the content of this conference. Now, closing, I have to thank a lot of people. I will not try to say the names because I believe that I will forget most of them. But first of all, let me thank the organizing committee and the scientific committee, all the fellow professors of the 3 universities. Of course, special thanks to the University of West Attica that is hosting also the conference, also the National Technical University and the University of Athens. My fellow colleagues at Hetia BOD, of course, for their efforts in the last months. The sponsors, which are equally important in order to get their support and make it happen. Our volunteers, of course. All this ecosystem is helping us in order to have the conference today. What I'm going to say and stress is that besides the technical content, what is really magic with all these conferences is the networking during the breaks. So I suggest that we try to, what we say, bridge the gap between industry and academia, and all the dots should be connected at the end of these 2 days. And also for the students that are here today, I urgently suggest to them to go and talk with the company representatives, but because it's really, really important to understand that there is a high-tech ecosystem already in Greece. They are looking for hundreds of positions, and the students and the graduates should understand, should learn these ecosystems, and there is no reason for them to go abroad to find a very interesting, high-tech job in a company, but this actually is already in Greece. So I wish to help to you to make fruitful discussion and enjoy the 4th edition of the conference. Thank you very much. I believe that we have a problem with echo. We are trying to resolve it. Okay. I forgot to say something, but I need to say something. Because we have now General Secretary Mr. KRITIKOS here, I have to stress out and thank you personally because of his personal efforts in order the HCCC to be launched on June. So, Mr. KRITIKOS, thank you very much for your efforts. We know that you are on our side. We have a lot of things to do in the coming months, and following that, I would like to call you in the podium to give you us your greeting. Ζήτησα να μείνει ο κύριος Ζερβάκης εδώ πέρα. Γιατί είναι αυτός που με μοίησε. Μαζί με την κυρία Τσιαπαλή. Πού είναι, να την. Αν δεν ήταν αυτοί οι δύο, δεν θα ήμουν ούτε εγώ εδώ πέρα, ούτε θα είχαμε προχωρήσει με αυτό το πράγμα. Άρα, παρακαλώ πολύ τα χειροκροτήματα για τον κύριο Ζερβάκη και για την κυρία Τσιαπαλή, γιατί πραγματικά οι προσπάθειές τους είναι συγκινητικές. Πάντα αναρωτιόμουν από ποια θέση και αν έχω πάει, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, και ξεκινάω μου δώσατε αφορμή με μια προσωπική αναφορά, πώς μπορούμε σαν χώρα να μπούμε και να πρωτοπορήσουμε, γιατί το δυναμικό το έχουμε. Δηλαδή, αν δείτε σε όλους τους τομείς εχμής, πολιτικούς μηχανικούς, επιστήμονες, γιατρούς, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες, είμαστε πάντα πρωτοπόροι. Δηλαδή, όπου πάμε στο εξωτερικό, μαζί με τους Κινέζους και τους Ινδούς, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, είμαστε στην αιχμή του δώρατος. Οπότε, ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ πέρα, ευχαριστώ που με μοιήσατε. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομο στο χαιρετισμό.
Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και θα πω αγαπητοί φοιτητές. Θα ξεκινήσω από τους φοιτητές πρώτα, που είναι εδώ πέρα. Αγαπητοί σύνεδροι, εθελοντές, πρόεδρε, καθηγητές, πώς το λένε, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας που μας φιλοξενεί, που έχει την καλοσύνη της Δυτικής Αττικής, συγγνώμη. Είχα ένα θέμα με τη Δυτική Μακεδονία σήμερα. Λοιπόν, της Δυτικής Αττικής που μας φιλοξενεί σήμερα, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταφέρω τις εγκάρδιες ευχές μας για την επιτυχία των εργασιών του συνεδρίου και τα θερμά συγχαρητήρια προς την Hellenic Emergency Technology Industry Association, τη ΧΕΤΙΑ, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τους co-organizers, το Μετσόβιο και το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό, για την πρωτοβουλία αυτή. Η συνεργασία επιστημόνων, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων γύρω από το οικοσύστημα των ημιαγωγών είναι ίσως η πιο κρίσιμη παράμετρος για τη βιομηχανική αναγέννηση της Ευρώπης. Στο σύντομο χαιρετισμό μου θα αναφερθώ σε 3 ζητήματα σημαντικού νομίζω ενδιαφέροντος. Πρώτον, θα πούμε για το περιβάλλον γύρω από το οικοσύστημα των ημιαγωγών. Δεύτερον, θα πούμε τι κάνουμε εμείς ως Υπουργείο Ανάπτυξης. Και τρίτον, ποιες είναι οι ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Σχετικά με το πρώτο θέμα, η τεχνολογία των ημιαγωγών βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα καθυστερήσαμε την έναρξη του συνεδρίου. Για όσους ξέρουν, έχει γίνει μια σημαντική εξέλιξη στην Ευρώπη σε σχέση με την κρατικοποίηση μιας εταιρείας. Είχαμε συνομιλίες μεταξύ μας, η ομόβαθμοί μου, για να δούμε λίγο τι γίνεται και ποιο είναι το stance, γιατί είχαμε, ως τώρα σαν Ευρώπη, έχουμε μεγάλη διαρροή τεχνολογίας προς την Κίνα, κυρίως και προς τις ασιατικές χώρες. Λόγω της πεποίθησής μας, ήμασταν καλοπροαίρετοι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και νομίζαμε ότι δεν είναι αντιστρεπτή όρη. Δυστυχώς, η εξελίξη της τελευταίας πενταετίας φαίνεται να μας διαψεύδει. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ξανά την τεχνολογία εντός της Ευρώπης. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος. Άρα, ξαναγυρνάω στο χαιρετισμό, από την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα επικοινωνίας μέχρι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα ιατρικά συστήματα και την άμυνα, οι ημιαγωγοί αποτελούν τη βάση όλων των κρίσιμων τεχνολογικών εφαρμογών. Η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών αναμένεται να ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2030, ενώ στην Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 66 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η έλλειψη εξειδικευμένων μηχανικών και τεχνικών, το ταλέντο που είπε και ο Πρόεδρος, θα ξεπεράσει τις 400.000 θέσεις διεθνώς, εκ των οποίων περίπου 100.000 στην Ευρώπη, αν δεν επιτύχουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέου ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, αν μείνουμε όσο έχουμε, ceteris paribus, αν δεν αλλάξουμε τίποτα, θα έχουμε στην Ευρώπη μόνο 100.000 θέσεις κενές. Αυτό είναι η ευκαιρία του ταλέντου, του ελληνικού ταλέντου, ξεκινώντας και μετά του ευρωπαϊκού. Ο στόχος για το 20% της παγκόσμιας παραγωγής ως το 2030 που είχε τεθεί στο CHIPS Act 1, δηλαδή να κάνουμε το 20% της παραγωγής εδώ μέσα στην Ευρώπη, αποδείχτηκε αρκετά φιλόδοξος και τώρα τον επανασχεδιάζουμε. Εμείς εδώ πέρα συνεργαζόμαστε στενά και θα συνεργαστούμε στο προσεχές διάστημα πολύ στενά με τη ΧΕΤΙΑ και ελπίζω σε αυτό το πράγμα σε αυτό το call να είναι και τα πανεπιστήμια κοντά. Θα συνεργαστούμε πολύ κοντά για να αναμορφώσουμε την συνεργασία που απαιτείται για αυτός ο στόχος να μπορεί να είναι επιτευχτός, πλέον όχι το 2030, λίγο αργότερα. Στο δεύτερο κομμάτι, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ενεργά στην νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Στη τελευταία σύσκεψη Υπουργών Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός ο Τάκης Θεοδωρικάκος συνυπέγραψε την πρωτοβουλία που έρχεται από τους Ολλανδούς για το CHIPS Act 2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών στο Hellenic Chips Competence Center, με εθνική συμμετοχή ύψους 3,63 εκατομμύριων ευρώ, που συμπληρώνει ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θέλω να πω ότι η δικιά μου η βούληση, τουλάχιστον οι δικές μου οι προσπάθειες και του Υπουργού, όσο είμαστε εδώ πέρα, θα είναι αυτό το πράγμα να είναι η αρχή.
Το κέντρο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Χετία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, και τα σημαντικότερα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Αποτελεί κόμβο έρευνας, καινοτομίας και κατάρτισης, παρέχοντας υπηρεσίες προς τη βιομηχανία και υποστήριξη σε νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των μικροκυκλωμάτων. Η λειτουργία του κέντρου εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Ικανοτήτων του CHIPS Act και συνδέει την ελληνική βιομηχανία με τις πλατφόρμες σχεδίασης, τις πιλωτικές γραμμές και τις υποδομές της Ευρώπης. Παράλληλα, στη χώρα μας δρομολογείται ήδη στο κομμάτι της παραγωγής, που είναι δικιά μου αρμοδιότητα, η παραγωγή γαλλίου, που είναι μία από τις κρίσιμες πρώτες ύλες για τη νέα γενιά ημιαγωγών, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά και στην εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών. Θέλω να πω ότι αν ολοκληρώσουμε την επένδυση στο γάλλιο, η Ελλάδα θα μπορεί να παράγει το σύνολο των αναγκών σε γάλλιο που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας? Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο έρευνας και ανάπτυξης για τους ημιαγωγούς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εδώ πρέπει να κάνουμε έναν ανασχεδιασμό τόσο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, όσο ακόμα και της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υπολογιστές δεν είναι φενάκι, δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι αρνητικό. Προφανώς δεν πρέπει τα παιδιά να είναι... Έχω κόρη 7 χρόνων, δεν πρέπει να είμαι κινητό στο χέρι κτλ. Αλλά πρέπει να είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία για να μπορούμε να φτιάξουμε την επόμενη γενιά, αυτούς που θα ασχοληθούν με την εξέλιξη στα επόμενα στάδια. Η διασύνδεση της Ελλάδας με τις χώρες των Βαλκανίων μπορεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας, από τις πρώτες ύλες και την έρευνα έως τη σχεδίαση, τη δοκιμή και τη συσκευασία. Ταυτόχρονα, προσφέρει ευκαιρίες για κοινά προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων σε μια αγορά με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική. Με σχέδιο, συνεργασία και ταχύτητα, η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό κρίκο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών και σε σημείο αναφοράς για τα Βαλκάνια. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ θερμά τη Χετία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και όλους τους συντελεστές του συνεδρίου. Οι δράσεις σας δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει σύνδεση επιστήμης, καινοτομίας και βιομηχανίας. Η τεχνολογία των ημιαγωγών είναι το νέο πεδίο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ισχύως και η Ελλάδα πρέπει και έχει πλέον θέση σε αυτό το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που σε κράτησα, Πρόεδρε, αλλά πραγματικά είσαι ο πραγματικός πρωταγωνιστής. Hello, can you hear me? Yes. So, on behalf of the conference chairs, Professor SOUDRIS, Professor CHRYSOS, and Professor VOYIATZIS, and the program committee, we'd like also to welcome you to the 4th HA conference. There has been already references to the character of the conference. I would just like to reiterate that this is organized annually by HETIA and one academic institute. This year, we have 3 prominent universities cooperating in this organization. And the target is to bring together students, researchers from the academia, and graduates that excel in research and development in the Greek industry or abroad. As you know, the
pure academic part of the conference is accompanied by side events, the exhibition, the student groups display, the career day, the Hellenic Competence Center events, etc. The academic part comprises of 6 sessions organized in 4 tracts and a poster session. A part of the traditional focus in microelectronics and AI, I would say more physical AI, we should start to use the word. This year we have special tracks for innovation management and smart energy. We are extremely happy from the number of submissions and the efforts of the program committee. There are about 50 people in the committee, and each paper will triple reviewed before decision. And the decision resulted into the selection of 29 papers for oral presentation and 8 posters. Again, special thanks to our keynote speakers and invited speakers for sharing their valuable insights with the audience. And we wish you all a fruitful conference and very cheerful coffee breaks. Thank you very much.